Mein Sohn hat Angst vor mir, also umarmte ich ihn. Sagt mir, heit nicht gedeckt, dass ich in Gemmels aus meinem betrachten Word. Ich weet nicht, ich versprach nur, mich zu enduren. Ich verletzte meinen Mann ständig durch mich von. Ganz im Herzen liebe, nur im meiner ersten Lieb zusammen zu sein. Darum wurde ich von meinen Freunden an meiner Sagene in großem Lieb betrogen. Aus meinen Erinnerungen wiederkommen, distanzierte ich mich sofort von ihnen und kehrte in die Arme meines Manns zurück. Nachdem ich mir den Kopf in einem Butch gestern hat, das Buchstablick vom Himmel fiel, tauchten neue Erinnerungen in meinem Kopf auf. Und durch diese Erinnerungen verschwand die ganz Besessenheit von meiner ersten Liebe augenblicklich. Als ich aufwachte, wurde ich noch halb benennen undacht. Ich war in einem dunklen Keller und watchte den Tag auf und machte mir Sorgen. Wie ich Geld verdienen sollte, weil ich sonst auf der Straße landen würde. Am nächsten Tag sah ich mich Das Zimmer war luxuriös eingerichtet, als genau so, wie ich es mochte. Die süßlichen Erinnerungen waren so lebendig, dass ich sich entfüllte, als würde mir der Himmel ein Botschaft senden. Wenn du weiter notwendig warst, erreichst du den Tiefpunkt. Ich verniet die Vorhänge und sah ein riesiges Rosenfeld. Mein Mann Adrian hat professionell Gärtner engagiert, nur diese Blumen zu pflanzen. Die gesamte Einrichtung des Hauses, bis hin zur letzten Blumengarten, war nach meinem Geschmack gestaltet. Da vorher hatte ich das als wie einen goldenen Kaffee empfunden. Ich schnappte mir mein Handy und hat, wie ich es mir vorgestellt. Hat mir Nachrichten von meiner besten Freundin Raquel. Wir hatten vor 3 Tagen geplant auszugehen. Aber dieses verdammt Butch hat mich umgehauen, bevor ich das Haus verlassen kann, und als ging den Batrunner. Hazel, Adrian hat dich wieder eingesperrt? Ist verrückt. Ich würde dir helfen. Zu kommen, Joaquin wurde immer noch auf dich. Ich kann mein Latschen nicht unterdrücken. Sie mir Adrian verrückt, aber sie nutzte alle möglichen Tricks, ihn zu verführen. Kaum war ich weg, hat Joaquin mein Lieb durch. Mich Blick immer noch liebe, bereits die Halbwelt verlassen. In den neuen Erinnerungen war ich kurz davor, Selbstmord zu begehen, Adrian zur Scheidung zu zwingen. War in Boden Zerster, aber hinterließ mir trotzdem den Großteil seines Besitzes. Schade, dass als in Joaquins Hand gelenkt. Damit schnell hinterging. Erst dann wurde mir klar, dass als nur eine Illusion gewesen war. Ich hatte Raquel 3 Tage lang nicht geantwortet und es war offensichtlich, dass sie bereits nervös wurde. Sie schickt ständig Nachrichten, Tricks zwischen Adrian und mir zu sehen. Wenn sie Joaquin als die große Liebe meines Lebens darstellt. Adrian kommt in 2 Tagen aus dem Ausland zurück, es wird die letzte Chance sein. Jeder Schritt von Adrian war immer ein Rätsel, aber ich kann bereits den genauen Tag seiner Rückkehr. Das beweist nur, dass von Leuten überwacht wurde. Ich dachte kurz nach und fnie unseren Chat. Alle Nachrichten waren von guten Morgen bis zu Neuigkeiten zu seinem Flug, aber ich hatte nie geantwortet. Die letzte Nachricht war von gestern Abend. Adrian sagt, der Flug sei verschoben worden und wird heute früh kommen. Allein das Lesen bereitet mir schon Kopfschmerzen, aber dieses Mal hatte ich unglaubliches Heimweh. Okay, ich warte auf dich, mach's gut. Unterwegs, kurz nachdem ich den Point Essential abgestrickt hat, hörte ich unten einen Tumult. Ein Auto war in die Einfahrt gefahren. Ein kleiner Jung, etwa 5 Jahre alt, stieg zu seinem Kindergartenrucks. Auf dem Rücken etwas in der Hand aus. Als das Grundstück betrat, grüßten in alle die vorbeikamen, denn war unser Sohn, meiner und Adrians. Und weil genauso aussah wie sein Vater, kann ich ihn nie again. Ich erinnere mich, wie unser Sohn einmal seinen Vater fragt. Papa, mag Mama mich nicht, weil ich unartig bin? Adrian nahm ihn in die Arme und streichelte ihm sanft übers Gesicht. Vielleicht liegt es daran, dass du Papa so himmlisch siehst. Als ich herunterkam, war unser Sohn gerade hereingekommen. Als mich sah, leuchteten seine Augen auf, aber hört sich vorsichtig. Mama starrt mich hin, bis sie den Embryo auf meiner Stirn bemerkt. Ihr Augen weiten sich, und sie rennt zu mir. Mama, was ist deinem Kopf passiert? Es war nur ein Entfaltung, und du? Lief die Schuld dies Wotschgat? Als ich sein aufmerksames kleines Gesicht sah, kann ich nicht weiterstehen und wischt.
En mit der Hand den Schweiß von der Stirn, sagt zusammen. Kaschelt sich aber schnell in mein Hand. Ich habe mich wirklich gut geschlagen. Ich habe sogar einen kleinen goldenen Stern von der Lehrerin bekommen. Die Hochschulern sahen's Nerves und unhört sich vorsichtig. Junger Herr worm spielen wir nicht mit nie spielsiken, damit die Dame sich ausruhen kann. Unser Sohn sah mich mitleidig und offensichtlich wohl nicht gehen, aber ließ mein Hand los. Wir hatten fast nie Zeit miteinander. Vorher hatte ich eine Mischung aus Lieb und Abscheu für ihn empfunden. Da jetzt wollte ich nur. Noch die Valerie Zeit nachholen. Ich kann nicht einmal mit meinem eigenen Sohn sprechen. Ich habe ein Augenbrau. Die Hochschulern sagt zusammen an which sofort Zurich. Offenbar hat mein Verhörtes verhalten alle in Alarmbereitschaft. Versetzt. Nur mein Sohn start mich verständnislos und sein kleinen pummeligen Hand spielten mit dem Psalm seines Hands. Nach einer Weile sprach endlich ließ. Mama, willst du meinen kleinen goldenen Stern sehen? Erst jetzt bemerkt ich, dass die ganz Zeit in der Hand gehalten hat. Ich nickt. In diesem Moment lächelte aber das ganz Gesicht und legte mir stolz den Stern in die Hand. Ah, ist wunderschön. Mein Baby ist sehr schlau. Alle uns Herren schnappten nach Luft. Unser Sohn war so aufgeregt, dass den Rest des Tags nicht richtig sprechen kann. Spielt in den Hay und fühlt sich nie wei und warf mir gelegentlich Blick zu. Schließlich kann ich nicht weiterstehen und tätschelte den Schoß. Willst du ein bisschen auf Mamas Schoß sitzen und spielen? Mein Sohn Standoff betrachtet die Spielsiken etwas ärgerlich und strahlt dann vor Freude, bever zu mir rant. Ich sah brav auf meinem Schoß und hab gelegentlich den Blick, mich beim Spielen zu sehen. Mama, willst du mit den Spielsiken spielen oder ein Geschichte vorlesen? Hinter diesem anständigen Verhalten verbarg sich ein großer Mängel in mutterlicher Zuneigung. Ich schlich ständig an mich herum aus Angst, mich zu verärgern, und es brach mir das Herz. Ich zog in mich und drückte fest in mich. Just as alles gut, Liebling. Von nun word Mama alles mit dir machen, was du willst. Ich verbrach den ganzen Tag damit, mit meinem Sohn zu spielen. Als es dunkel wurde, wurde Mutter auch sonst. Sobald mein Kopf mitten in der Nacht das Kissen berührt, spürte ich ein seltsam Kalt neben mir. Ich versuchte, die Deck zurückzuschlagen. Da mein Hand wurde von etwas aufgehalten, einem Körper auf mir so schwer, dass ich kaum atmen kann. Ich fniet die Augen, noch halb schlafen und starr in ein paar mandelförmiger Augen. Ich war sofort fasziniert. Adrian war unbestreitbar gut aussehend. Das kann ich nie leugnen. Hat schrägste Hand, verführerisch Augen mit einem Schönheitsfleck direkt dahinter. Ich war gleich bei unserer ersten Begegnung angekommen. Konnten dies Legenden von Foxgeistern wahr sein? Dann kam schon. Ein Mann im Dreiteiler, der es schafft, dich allein mit seinem surrealen Blick zu verführen. Hallo Hazel, seinsten Klangheißer, ließ wie ein Zauber, es Langehör. Du hast mich vermisst. Sein kalten Finger strichen aber mein Gesicht. Hinter zu meinem Hals und ich fühlte mich zutiefst verletzt. Lass erst mein Hand los, ritt sich ein wenig not schlafend, und packte mein Blues mit seiner kleinen Hand, als wusste, dass ich da war. Ich blieb bis zum Morgengrauen in seiner Seat, sauder sahen durch die Ritzen im Vorhang. Zuan fragt mich, wann alles so schief gegangen war, dass ich mich selbst nicht mehr wiedererkannte. Ich stand ließ auf, mich nicht zu wecken. Ich ging hinter in die Couch und fand die Hochschlerin, die mit dem vorsichtigen Gesichtsausdruck einer Frau, die auf ihren herumtrampelt, gerade den Kaffee zubereit. Sie sah mich embarrasst. Mich so frei zu sehen und noch mehr, als sie bemerkt, dass ich mir selbst ein Tass Tee gemacht hat. Kann es sich etwas ausruhen? Murmelte ich. Ich bleib hier bei ihm. Sie sagte. Dan ich sehen mit einem leichten Lächeln. Vielleicht wird ein einfach Gest, wie wir waren aufzustehen und den Kaffee zu kochen. Die Jahr der Vernachlässigung nicht ungeschehen machen, aber es war der erste Schritt. Im Lauf des Tags ging ich rückwärts Nachrichten durch und beschloss. Nicht zu antworten, ich las sie ein nach der anderen. Jedes Wort, das sie sagte, war wie Gift, gern als Sorge. Jetzt wusste ich es.
En je geef durch is las, desto mehr beruhigt is, sie für mein Freundin gehalten zu haben. Selben Nachmittag rief Adrian, das tat selten. Azog is immer via war, els persönlich zu klären, aber jetzt lag dringlichkeit in seiner Stimme. Du hast ein Minute, sprich, ich muss dir etwas sagen und ich glaub, es ist wichtig. Für uns beid. Wir treffen uns hier um 7 im alten Haus deiner Eltern. Dem alten Haus, dem in dem els begann. Hier machte mir einen Erzantrag. Dem machte mir einen Erzantrag, hier lachten wir weiten an och, ich begann, mich zu verlieren. Ich antwortet nicht sofort. Ein Teil war mir wollt. Auflegen ein anderer wollt verstehen, was mir dort sagen wollt. Ich komm pünktlich. Das Tor nach noch wie immer. Trockens Lob türmt sich in den Ecken der inzwischen verlassenen Gartens. Es roch nach Erinnerungen und nicht unbedingt nach Guten. Adrian hat mich bereits im Wohnzimmer mit einigen Papieren auf den Tisch. Aber was mein Aufmerksamkeit erregt, wurde Rotordner daneben. Trug sein Firmenlogo. Ich kennt dieses Symbol, was ist das? Vertrag might Joaquin, mir dreht sich der Magen. Hat dich Monik gesagt, bever du mit ihnen durchgebrannt bist? Sagt Adrian und Salmchen ohne mit der Wimper zu. Zucken. Wohl einen verkaufen, so tun, als wär ein toller Geschäftsmann. Aber in Wirklichkeit wohl nur, was Chat, was uns gehört. Und warum zeigst du mir das jetzt? Weil ich will, dass du verstehst, dass ich dich nie aufgehalten habe. Aber ich wusste, dass mich benutzte, um dich heranzukommen. Ich dachte, du musstest es selbst herausfinden. Ich nahm den Ordner und begann in durchzublättern. Els war echt. Geschwers Vertrag, Abgelini Angebot, Geffelste Klauseln und Daten. Datend? Daime might teen woken Bären stimmten? Als Joaquin mich glauben ließ, wird mit Hilfe eines anonymen Investors ein Firma gründen. Du. Wusstest es die gern sei, flüster ich. Ich habe es in dem Tag herausgefunden, als mich riefbrüder, Adrian lacht bitter auf. Du wurde mir klar, dass du nicht zuhören würdest, wenn ich es dir erzählt. Du musstest fallen. Mir schnur es die Kell zu, und trotzdem hast du mir das Haus, die Rechnungen und das gemeinsam Sorgerecht gegeben. Weil du sein Mutter warst und weil ich trotz allem immer noch auf Wiederveränderung hofft. Ich konnte nicht antworten. Nicht dort. Schweigend verließ ich das alte Haus und hielt den Ordner in der Hand, als wir Tannenschwur. Als ich nach Haus kam, fand ich unseren Sohn auf dem Wohnzimmerboden zeichnend. Ich sah mich und ran mit einem Blatt Papier in der Hand herbei. Schau mal, Mama, das ist unser Haus, und das sind ich, du und Papa. Ich betrachtete die Zeichnung. Sie hat ein verhältnis Schneid Kürzelein, schlecht gezeichnet Hirsen an einen Sonnenstrahl in der Eck, aber was mich am meisten beeindruckt, war, dass ich auf der Zeichnung Adrians Hand hielt. Warum halte ich Papas Hand? Kratzte sich nachdenklich im Kopf, weil man gemeinsam die Hand hält, weil man ihn immer noch liebt. Das entwarf nicht mich. Ich nicht mich wir waren und umarmte ihn fest, ganz fest, als heiter Versig, als wieder. In Ordnung zu bringen, genau dort begonnen in dieser Umarmung. Später, als schlief, ging ich ins Gastezimmer. Adrian lag da und mit geschlossenen Augen. Ich trat langsam ein, sah mir die Vertrag und unlas als. Öffnet die Augen nicht. Aber sein Handgriff lag nach dem Laken, und du hattest recht, Gratentals und ich war grausam. Schweigen. Ich bin nicht gekommen, Vergebung zu bitten, für ich fort. Ich bin nur gekommen, dir zu denken, dass du mich nicht im Stich gelassen hast. Selbst als ich die schlimmste Version meiner selbst war. Endlich fnie die. Augen, ich habe dich verlassen, Hazel. Aber ich habe dich nicht im Stich gelassen. Das tat mir weh, als wenn ich geschrien heit, mehr als Jed Ratsch. Denn ich sprach die Wahrheit ohne Wort nur Mut. Ich weiß nicht, was aus uns. Words, sagte ich und setzte mich auf die Bettkante. Aber ich möchte empfangen, ein Gutmutter zu sein. Vorin. Und wie leicht eins Tags gemmend, dessen Lieb du nicht berühren wirst. Antwortet nicht, aber warf mich auch nicht aus dem Zimmer. Wir standen zum ersten Mal seit langer Zeit schweigend da. Nicht als Feind oder Freund, sondern als.
Zwei erwachsen, die zu gebrochen wären, so zu tun, als kein ils jemals wieder so sein wie früher. Und vielleicht war es auch besser so, denn wenn durch etwas geboren wurde, dann war es real ohne Illusionen, ohne Idealisierungen, nur Wahrheit. Und sie, so schmerzhaft sie auch war ils, was uns blieb. Hab an Augenbrau als Überlegter über Geherrchen Salt, lange Sekunden starter mich einfach nur an. 10 Finger lagen noch immer kalt und fest auf meinem Nacken und einen Moment lang dachte ich, wird aber mein Dreistigkeit laschen, da mit einem tiefen Seufzer Leser los. Ich spürt, wie das Blut wieder in meinen Händen pumpt, setzte mich im Bett auf und versicht, wieder zu edem und verstehen zu kommen. Du bist früher zurückgekommen, als du gesagt hast, murmelte ich und versicht mein Stimm ruhig. Zu halten, und du hast mir geantwortet. Das ist ein Wunder, sagte mit einem Mudden, aber aufrichtigen Lächeln. Ich beobachtete im trüben Lampenlicht. Sing Augen waren noch dieselben, aber da war ein Muddiget. Die vielleicht ich selbst versicht hat. Jingweigun setzte sich auf die Bettkante, als dudje die Laster well auf seinen Schultern. Was ist passiert, Adrian? Hast du etwas anders erwartet? Das ich in Joaquins Armen liegt? Es sah Mäschen. Ein leerer, harter Blick der keinen. Zorn ausdrückt, sondern einer Urschwang, die mehr schmerzt als jeder Schrei. Ich erwart nichts mehr von dir, Hazel. Dies Wort treffen nicht tiefer, als ich zugeben kann. Ich zog mich schweigenden an, es sagt kein Wort. Es sah nur so. Als ich in den Fleur und nachschenden ging, sah ich unseren Sohn auf dem Sofa schlafen, das kleine Kinderbuch noch auf seiner Brust und den goldenen Stern in seinem Hemd. Mir sank. Das hers, ich will auf dich warten, sagte ich, ohne mich zu drehen. Hat den ganzen Tag nach dir gefragt. Adrian antwortet nicht. Ging schweigen nach unten an, haben mit der gleichen Sorgfalt ho wie immer. Als mir verbeugen, hat ich fast etwas gesagt. Fast hat ich gebeten mir. Zu sagen was voll, aber ich hielt mich zurück, weil ich es bereits wusste. Ich ging auf die Terrasse, brachte frisch Luft. Das Rosenfeld war immer noch da. Ein still Erinnerung in Eils, was für mich getan, was ich zerstört. Hat. Ich schnappte mir mein Handy, Raquel hat 3 weiter SMS geschickt. Wenn kommt, wird wieder versichern, dich zu manipulieren. Du musst dich daran erinnern, wo du bist, Hazel. So, hat es nur auf dich abgesehen, macht nicht wie Ich lasch sie alle. Dan ging ich in den Garten, zog mein Schuh aus und ließ mich vom kalten Gras daran erinnern, dass ich noch lebt. Ich spür ein schwer Last auf meiner Brust, die ich nicht benennen kann. Scham vielleicht, schuld sicherlich, aber da. War noch etwas Schlimmers, Ru. Ich hat Eils und warf Eils für eine Illusion weg. Und das Schlimmste, ich verletzte den Menschen, der mich liebe. Einen Sohn, der ernst wie mir aufwuchs, einen Emmen, der mir fremd wurde, Freund, die mich als Spielzeug benutzten, und das Eils, weil ich Besessenheit mit Lieb verwechselt. Nächsten Morgen war Adrian weg. Die Hochlerin sagt, sie habe unseren Sohn zur Schule gebracht und sei dann direkt ins Büro gegangen. Das überrascht mich. Normalerweise rennt nicht weg, sondern stellt sich zurück. Ich beschloss, dorthin zu gehen. Ich muss verstehen, was geht wie sich ging. Sie hielten mich am Empfang in Fiems. Frau Heisel steht nicht auf der Besucherlist, sagt der Walkman ohne mir in die Augen zu sehen. Wieso nicht? Ich bin die Frau des Besitzers. Auf Anweisung von Herrn Adrian nur noch Bearing. Ich stand regungslos da und spürt die niedlichen Blick der Empfängstinnen. Das war's, ich gehört nicht mehr zu ihrer Welt. Gedemütigt an mit verletztem Stolz verliehe ich den Kindergarten. Deshalb Stolz, der mich zum Wert, zur Lüge und zur Flucht getrieben hat. Auf dem Rückweg beschloss ich, in Kindergarten vorbei zu kauen. Ich will unseren Sohn abholen, mit ihm zu Mittagessen, beim sein, Mutter sein, auch wenn ich zu spät war. Da als ich ankam, sah ich Raquel. Sie lehnte im Wagen, trug ein Dunkelbrill, die horizontal an mit der Dreistigkeit. Einer Frau, die glatt noch Match zu haben. Und das Schlimmste, sie unterhielt sich mit einer der Hirnen.
Worüber weiß ich nicht aber beidlachten, Raquel, mantig sie. Mijn stem war fester als Urtet. Sie dreaded langsam Gesicht, als wär ich lastig an Lachelti. How die so lange gedauert, bis du es bemerkt hast? Nicht bemerkt, wann was? Dass du nur ein Hindernis bist, ein Stein im Schuh, Adrian heit bessers verdient. Kein Och. Aber du warst immer ein Last, mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. Sagst du mir das wirklich so wie war der Schul, warum nicht? Jetzt schimpfst du dich, wie komisch. Du hast dich nie geschämt, Adrian zu demütigen, und zu verraten, zu sagen, dass du ihn hast. Nur weil dich auf ein Art liebe, wie kein is. Nie kann, sie kommen her und ich wich einen Schritt zurück. Du haltst dich für etwas Besonderes, Hazel, aber eils in dir war immer nur geliehen. Sogar dieses kein, das du nie wolltest. Mein Hand kribbelt wie aber. Ich reagierte nicht. Ich hat jenig show abgesigen. Ich tat was sie nicht war tat hat, ich lachelti. Danke, sie runzelt die Stern, denke, dass du mir gesehen hast, wo du immer warst. Du kannst kein hinterhelfen. Du kannst versichern, Adrian zu verführen. Aber du weißt, dass du es nie schaffen wirst, sie verschränkt die Arme. Ein Sohn, der mich ansieht wie mein sah mich gestern in Raquel. Sie sitter einen Moment lang. Das war's. Ich hat vielleicht nicht mehr, aber ich hat etwas, das sie mir haben word. Ich bedauern an ein Chance, wie klein sie auch sein mag, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Ich ging schweigen nach Haus, mein Herz war immer noch sehr broken. Und erst als ich das Zimmer unseres Sohns betrat und die Schiefzeichnung von 3 Menschen sah, die sich in den Händen hielten, ich und Adrian, verstand ich. Dies weren't wieder der Neuanfang oder das End, es lag in mir allein. In dieser Nacht wartete ich auf Adrian auf der Couch, im Dunkeln sitzend, nur die tickend Uhr in der Wand leistet mir Gesellschaft. Diese schienen mein Angst zu verspotten. Als ich hör, wie sich die Haustür fnie, match mein Herz einen Sprung. Bekam ließ hierin, die Kroat locker und die Hemsärmel hoch gekrempelt. Als mich dort sah, zagerte. Hazel, wir müssen reden, sagte ich, bevor direkt ins Zimmer gehen kann. Antwortet nicht, aber wani sich auch nicht dabei. Schloss die Tür hinter sich, hängt den Schlüssel und ich leg den Haken auf und setzte mich auf die in der Couch. Als wollten wir einen Vertrag aushandeln. Ich war hier in ihrer Firma, begann ich unversicht mein Stimm ruhig zu halten. Ich wurde in der Reception aufgehalten. Sie hatten nicht gehen sollen, wieder ein Nap. Das ist nicht mehr Platz, dies Wort. Schmerzte mehr als ich dacht. Es ist nicht fair, Adrian. Du hast nicht in dem Leben gelassen, du hast mir ils gegeben und ich habe es ruiniert. Aber jetzt versich ich, els wieder gut zu machen. Lacht humorlos. Nach dem mich emotional zerstört. Unseren Sohn als verhimmlungsmissbenutzt und einem Mann hinterhergern hat, der nur den ben konnte wollt, war ich verloren. Ich antwortet flüsternd. Und du lagst auch falsch. Adrian sah mich. MIT einer Mischung aus Mitleid und Enttäuschungen. Ich habe ihn einfach zu sehr geliebt, das war mein Fehler. Langes Schweigen, mein Herz hämmert. Ich wollte schreien, betteln, mich entschuldigen, aber davor war kein Platz, war nicht. Mehr deshalb. Der Adrian, der mich im Flaggefen und mein Blumen war tot. Der Mann, der mich jetzt danse, will einfach nur abstand. Ich habe Raquel hier gesehen. Ich platzte heraus, nur das Thema zu wechseln, sagt dich noch? Fragt und hab ein Augenbrau. Worte im Tor der Schule unseres Sohns auf mich, unterhielt sich mit dem Lehrer versicht. MIT im zu reden, natürlich versicht is, wohl immer nur das, was mir gehört. Und du? Ich starte mich in. Ich hatte satt, mich wie einen Trostpreis behandeln zu lassen. Genug. Bevor ich antworten konnte, stand auf und ging in den Flur, blieb in der Torstein und sagte, ohne sich zu drehen. Unser Sohn. Liebt dich. Versteht nicht, was passiert ist, aber es spür is. Wenn du dich wirklich ändern willst, fang bei ihm an. Denn ich glaub dir nicht mehr. Und dann ging nach oben und ließ mich wieder allein. Am nächsten Tag verbrachte ich den ganzen Morgen in mein unserem Sohn. Ich matcht Frank Hutchen.
Namen mig auf den Spielplatz, als die Mädchen mij im den Sand und sah, wie diese Schächtern lachen wieder auftaucht. Nacht en Nacht China. Die Angst, die Unsicherheit, die Zweifel zu vergessen. Und ich erinnerte mich langsam wieder daran, wie es ist, wirklich zu lieben, aber Raquel gab nicht auf. Als wir zurückkamen, fand ich einen Umschlag im Tor, eine Notiz in seiner Handschrift. Heute 16 Uhr Cafeteria in der Eck. Bringe mij was von deiner Wort noch übrig ist. Aus irgendeinem Grund, den ich nicht einmal erklären kann, ging ich hin. Sie sah schon da und trank einen Cappuccino. Sie sah mich an, als wäre ich eine alte Freundin. Ich setzte mich, ohne Hallo zu sagen. Schnell du gekommen bist. Sagt sie. Dass du noch etwas drin ist, das is würdest entdeckt zu werden. Sag mir, was du willst, Raquel. Sie lächelte und holte einen kleinen USB-Stick aus der Tasche. Darin ist die Aufnahme von Joaquins Gespräch und einem meiner Kontakt. Ein Stick, das nur aus Interesse Tier zusammen war. Das. Du erbärmlich warst, aber das jemanden braucht. Der sein Schulden beglegt. Mir Jeffre das Blut in den Dörn, warum zeigst du mir das jetzt? Weil ich leid bin, so zu tun. Hat mich auch verlassen, ist verschwunden, hat mein Geld, mein Kart, meine Ersparnis genommen. Und ich habe alles verloren. Raquel sah endlich wieder menschlich aus, ihr Augen rot, ihr Make-up verschmiert. Du hast Junen, Hazel, willst du die Wahrheit wissen? Hat uns nie geliebt, nur das. Was herauscheln konnt. Ich nahm den USB-Stick in mein zitternder Hand. Das in der alles nicht wahr? Antwortete aber wie leicht befreit dich. Jetzt kannst du die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Ich war eine schreckliche Freundin. Ich habe Dinge getan, für die ich mit schäme und ich will dieses Leben nicht mehr. Sie ist wie mir gegangen und hat mich in einem weiteren Stück der Wahrheit zurückgelassen, die ich so sehr so. Vermeiden versagt habe. In dieser Nacht siegte ich Adrian die Audioaufnahme. Hört sich schweigend an. Schließlich klappt den Laptop zu und sagt, jetzt verstehst du. Ich verstehe. Aber ich will nicht für etwas in Ordnung bringen, für mich und unseren Sohn. Nicht langsam. Weiter flüster ich, was? Du nennst mich Hazel? Du scheinst vergessen zu haben, dass ich Hazel de la Rosa Andrade heiß. Die Frau antwortet nicht. Sie ging einfach ins Zimmer unseres Sohns. Sie küssten auf die Stirn und macht das Licht aus. Als sie in mir verbiegen, hielt sie kurz in mir meldete den zum ersten Mal seit Monaten. Gute Nacht, Hazel. Ich lächelte. Es war der erste Riss im Eis, aber ich ließ mich nicht taschen. Wir befanden uns noch immer in einem Minnefeld und das schon sollte noch kommen. Am nächsten Morgen weckt mich ein hartnäckiges Klopfen in der Tür vor meinem Wecker. Ich wachte noch verschlafen auf und dachte, ich sehe eine Stellung, da als ich sie fniet, standen zwei Gerichtsfallsier da. Einer hielt ein AKT. In der Hand, der andere bereitet bereits das Klemmbrett war. Frau Hazel de la Andrade, ja, ich bin es. Wir sind hier, in eine Verladung zu stellen. Herr Joaquin Valenzuela hat sie wegen Vermögens Bertrang und Betrug verklagt, als dreht sich mich. Mit zitternden Händen nahm ich die Papier Enkelchen und hört kaum, was sie sagten. Schließlich versucht Joaquin immer noch, mich zu ruinieren. Die Entschuldigungen waren absurd. Sagt, ich habe in Abrede einen Teil des Gelds, das Adrian mir gegeben hat. In die Scheidung zu investieren, ich habe in manipulier und im Finanziell geschädigt. Habe ich freiwillig unterschrieben. Allerdings habe ich mich zu seinem Vorteil benutzt und nun das Opfer gespielt. Adrian erschien oben auf der Treppe, gerade als die Beamten gingen. Fragt nichts, ging nur links und hinter und griff nach den Papieren. Lass sie. Schweigend. Dann sah zu mir auf. Das ist ernst, ich weiß es. Will mich ein für alle Mal zu Fall bringen. Und du hast Beweis, dass du nichts davon hast. Ich habe sie, aber ich weiß nicht, ob sie reichen. In den folgenden Tagen würde ich zu einem Schatten. Ich verbrachte Stunden in meinem Hotel, such Dokumenten und versucht, all zu organisieren, was Joaquin unterschrieb, die Transaktion, die Überweisung. Ich will Adrian nicht mit hinsehen.
Aber war in eils hiningezigen und. Lies mich trotzdem keen einziges Mal und Stick. Eins nots, als ich kaum not Kraft zum Essen hat, stell mir ein Tass Tee hin. Ich war nicht zulassen, dass sie dich zerstren, sagte Lies. Warum, not allem, was ich? During getting happy, a whole tief left, while du dich jetzt wärst. Das brach mich. Und im selben Moment erkennt, dass Adrian immer da war. Rand ich minieren hinter her lief, die mich herabordikten, nicht als Held oder Mörderer, sondern als Mann, ein echter Mann. Der Prozess begann schnell. Deine Rung war lang. Und anstrengend. Joaquin erschien mit einem neuen Gesicht, einem teuren Anzug, einem gestutzten Bar under eines armen Manns, die bis ins Mark einstudiert war. Die Staatsnoldschaft behandelten wie das Opfer einer manipulativen Frau. Da ich etwas, Woman nicht gerechnet hat. Beweis Connoissage, SNS, Screenshots und schockierendsten, die Audioaufnahme auf dem USB-Stick, den Raquel mir gegeben hat. Die offen von Joaquin in der unmissverständlich sagt, sei nur wegen des Gelds mit mir zusammen, ich sei dumm, aber nützlich und will mich verarschen, nachdem mir alles abgenommen hat. Als Direktor des Herz sah Joaquin wirklich an. Der Herr hat etwas zu dieser Aufnahme zu sagen. Sich da schweigen. Sagt, sie sei aus dem Zusammenhang gerissen, sei betrunken gewesen, sei einfallig gewesen, aber is happy nicht funktioniert. Das Urteil werde am Ende nachmittags verlesen. Die Anklage wurde fallen lassen und mehr noch. Joaquin wurde wegen boswilliger Prozessfragen verurteilt und gezwungen, mir die Gerichtskosten zu erstatten. Verlieh den Ort bleich besieht. Und mit seinem Image, Raquel verschwand. Sie gab nie wieder ein Lebenszeichen von sich. Man sagt, sie sei in einen anderen Staat gesiegen, so war es auch besser. Wie dem Gerichtsschuld wurde Adrian auf mich. Unser Sohn hielt seine Hand. Under Note der kleinen golden Sternhang in seinem Hemd hing. Am besten darauf in zu tragen, wann immer ich irgendwo in ging, wo es wichtig war. Mama hat Junem, fragte ängstlich. Ich büt mich hininder und hielt sein Gesicht. Mama hat überlet Sohn und das ist schon ein Sieg. Lächelte und umarmte mich fest. Und Adrian sah mich nur zärtlich und respektvoll und aber nicht mit lieb. In dieser Nacht packte ich mein Sacken. Ich wusste, dass ich dort nicht weitermachen kann. Ich brauchte es allein. Aufzuwachsen mein Leben außerhalb der Mauern dieses Hauses wieder aufzubauen, das mir so viel gegeben und das ich so lange verwischt hat. Beverage ging, ließ ich einen Umschlag auf dem Küchentisch liegen. Darin lag ein einfacher Brief. Adrian, danke für alles. Ich entschuldige mich nicht, weil ich es nicht würdigen, aber ich hoffe von ganzem Herzen, dass du dich eines Tages ohne Schmerzen und mich erinnern kannst. Pass geht auf unseren Sohn auf. Hier bin ich eine neue Frau und das verdanke ich der Hazel. Als ich aus der Haustür trat, ging die Sonne über dem Horizon auf. Ich ging ohne sich zu blicken, zum ersten Mal ran ich nicht wie war etwas davon. Ich ran auf mich selbst zu und dieses Mal wurde ich mich nicht wieder verlaufen.